Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, oh, oh. Yummy, yummy, yum, yum. Oh my God. Yan, hiwa-hiwain lang natin siya. Hindi lang kalalim. Para lang may space. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, 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 oh. Yummy, yummy, yum, yum. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, 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 oh. Oh my God. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, 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 oh. Yummy, yummy, yum, yum. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, 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 oh. Oh my God. Tapos, nilagyan ko siya ng water. Tsaka buo-buong paminta. Na tinurog ko din naman. Tapos, nilagyan ko din ng dahon ng laurel. The usual. I pressure cook it for 1.5 hour. Or 1 hour and 15 minutes to be exact. Katapos, ito na yung kinalabasan. Ayan, sobrang lambot. Binutas ko lang ng tinidor, tapos konting asin ulit. And salt, pepper sa loob. Salt and pepper. Ayan. And garlic powder din. Naglagay ako ng konti. And then 5 spices ng Chinese. And sriracha. And then, lagay ko na siya sa air fryer. Lagyan ko lang ng konting sriracha sa ibabaw. Sriracha, yeah. Para magkaroon ng color. And then, I set it to 200 degrees Celsius for 25 minutes. After 25 minutes, ito na yung itsura niya. Ready.